Al aire de la ciudad es esencia cargado de electricidad estática. Al tipo de presión que precede una tormenta eléctrica o un tiroteo masivo. Dominic no espero a que sus investigadores terminaran de conectar los puntos. Al diablo no espera a que la verdad le sea servida en bandeja. Sale a buscarla con las manos desnudas. A pesar de las protestas de su equipo de seguridad, Dominic abandonó su fortaleza a las 3 de la mañana. Camino por el pasillo lúgubre del edificio de Elena, donde el olor a humedad y olvido impregnaba las paredes descascaradas. Cada paso de sus pesadas botas resonaba como un tambor de guerra. Se detuvo frente a la puerta forbi. No lamo. Simplemente así quedó allí, permitiendo que su presencia así filtrara por las rendijas de la madera vieja. Dentro Elena no gritó. No corrió. Sabía que era. El peso del aire en el pasillo había cambiado. Ella abrió la puerta lentamente, con la pistola 9mm baja pero lista a un costado de su pierna. Dominic entró sin invitación, su imponente figura llenando el pequeño estudio. Por un momento, el silencio fue tan denso que podían escuchar los latidos del corazón del otro. ¿Por qué? La voz de Dominic era un rugido contenido, una mezcla de sospecha y una gratitud que odiaba sentir. Elena lo miró fijamente sin parpadear. Porque el hombre que te quería muerto y es mucho peor que tú, Dominic Toretto. Y porque no quería que la sangre de un hombre solo ensuciara mi sección antes de terminar mi turno. Dominic soltó una risa seca, carente de humor. Estaba a punto de responder cuando su radio de corto alcance oculta en su solapa, estalló en estática y gritos. Jefe. Tenemos movimiento en el perímetro. No son los nuestros. Son los hombres de black. Salga de ahí ahora mismo. El tiempo pareció ralentizarse. Dominic vio el destello rojo de una mira láser cruzar la ventana de Elena, buscando su pecho. Sin pensarlo, así lanzó sobre ella, tacleándola justo cuando una lluvia de cristales estalaba sobre sus cabezas. Una ráfaga de ametralladora destrozó la precaria mesa de madera donde Elena guardaba sus pocos recuerdos. Están aquí. Gritó Elena, rodando por el suelo y recuperando su posición de tiro con una destreza que confirmó todas las sospechas de Dominic. Ella no era solo una superviviente, era un arma. Eran 3 coches. Nos tienen rodeados. El incidente incitante no fue solo el intento de asesinato en el restaurante. Fue la realización de que la red de traición de Dominic era mucho más profunda de lo que él imaginaba. Sus propios hombres habían dado su ubicación. Estaba atrapado en un cuarto piso con una mujer que apenas conocía, mientras un comando de élite cerraba el cerco. Si quieres vivir, vas a tener que confiar en mí. Dijo Dominic, sacando su propia arma, una Smith & Wesson personalizada. Confío en mi puntería, Toretto. Eso tendrá que batar, respondió Elena, con una sonrisa gelada que encendió una chispa de admiración en los ojos del capo. La puerta del apartamento voló por los aires bajo el impacto de una carga de C4. 2 hombres vestidos de negro, con equipo táctico completo, irrumpieron en la habitación. Elena no dudó. Disparó 2 veces, con una precisión quirúrgica que dejó a ambos atacantes fuera de combate antes de que pudieran levantar sus rifles. Dominic se encargó del tercero, rompiendo el cuello del atacante con una fuerza brutal antes de usar su cuerpo como escudo humano mientras avanzaban hacia el pasillo. Fue en ese momento bajo el fuego cruzado y el olor a pólvora, cuando la dinámica cambió para siempre. Dominic se dio cuenta de que no estaba protegiendo a una víctima. Estaba luchando junto a una igual. Alguien que, por razones que aún no comprendía, así había convertido en el único pilar de confianza en un mundo que acababa de colapsar. Mientras corrían por la escalera de incendios, las balas impactando contra el metal y haciendo saltar chispas en la noche, Dominic tomó la mano de Elena. No fue un gesto de romance, sino de anclage. Una promesa silenciosa de que, así caen, lo harían luchando juntos. Abajo,
Al Cadillac de Dominic era una pira de llamas. Sus guardaespaldas en el pavimento. Estaban solos. Tengo un coche dos manzanas. Gritó Elena sobre el estruendo de una explosión cercana. Pero necesito que cubras mi espalda. Siempre, respondió él y por primera vez en su vida, Dominic Toretto quiso decir esa palabra de verdad. En medio de este caos quiero pedirles un momento de calma. Si están sintiendo la adrenalina de esta jugada, por favor, digan un comentario diciendo, y el diablo y el ángel. Me ayuda muchísimo a saber que están disfrutando de la intensidad de la trama. Y si quieren saber quién dio la orden de matar a Dominic y por qué Elena sabe tanto sobre tácticas militares, asegúrense de estar suscritos y de tener la campana activada. Esta historia está a punto de volverse mucho más personal. Mientras se deslizaban por un callejón oscuro, esquivando las luces de búsqueda de los helicópteros que empezaban a sobrevolar la zona, Dominic sintió un dolor agudo en el costado. Una bala lo había rozado. Elena lo notó de inmediato. Lo empujó contra una pared de ladrillos y, sin previo aviso, rompió su propia camiseta para aprisionar la herida. No te mueras ahora, lo susurró ella, sus ojos encontrándose con los de él en la penumbra. Todavía no me has dicho quien de querer tanto como para quemar media ciudad por tu cabeza. Dominic la miró, la sangre manchando sus manos. Y sintió una atracción tan violenta como el tiroteo que acababan de sobrevivir. El misterio de Elena se profundizaba. Como una mujer con tales habilidades terminó sirviendo platos en un restaurante de quinta? La respuesta, sabía Dominic, lo llevaría a un lugar del que quizás no podría regresar. El incidente había lanzado el dedo. Ya no había vuelta atrás. Dominic ya no era solo el jefe de la mafia buscando venganza. Era un hombre en fuga con su salvadora, y el enemigo que los acechaba era una sombra que conocía todos sus secretos. Dominic Toretto no regresó a su fortaleza en la colina esa noche. Se quedó en la parte trasera de su Cadillac blindado, observando la salida de empleados del restaurante desde la penumbra de los cristales tintados. A su lado, su mano derecha, un hombre ruto llamado Rick Deckard, revisaba frenéticamente las tablets. No hay registros, Jefe, gruñó Rick, su voz era un raspadito de lija. No aparece en la lista de empleados fijos. Y es una suplente de última hora. El gerente dice que se presentó hoy porque la camarera habitual tuvo un accidente doméstico. Dominic no respondió. Sus dedos trazaban la línea de su mandíbula, todavía sintiendo el eco de la mirada de esa mujer. En su mundo, la supervivencia era una ecuación matemática de poder y miedo. Él era el arquitecto de un imperio construido sobre la lealtad comprada. Su mayor temor no era la muerte era una vieja amiga que lo visitaba en cada esquina, sino la pérdida de control. Y esa noche, una desconocida le había arrebatado el control de su propio destino. ¿Quién era Dominic fuera de las sombras? Era un hombre que recordaba el olor del motor de su padre y la calidez de una familia que le fue arrebatada por la traición. Detrás de la fachada del diablo de la costa este, latía el corazón de un hombre que se sentía profundamente solo en una cima de cadáveres. Diciba, aunque nunca lo admitiría, una lealtad que no tuviera precio. Bejate del coche, Rick, ordinó Dominic con voz gelada. Quiero que la sigas pero no la toques. Si un solo cabello de su cabeza es dana, te enterar con el hombre del restaurante. Finalmente, el salió. Se llamaba Elena Neves. Se quitó el delantal, revelando unos hombres cansados y una postura que hablaba de años cargando el peso del mundo. No caminaba como una camarera. Caminaba con la cautela de un soldado en territorio enemigo. Elena no vivía en un ático de lujo. Se dirigió hacia un complejo de apartamentos en ruinas en la periferia de la ciudad, donde las farolas parpadeaban como si tuvieran miedo de la oscuridad. Elena tenía un secreto que le quemaba las entrañas. 10 años atrás su nombre no era Elena. Había sido la hija de un diplomático,
Una mujer con un futuro brillante hasta que la política y el crimen organizado colisionaron, masacrando a su familia y obligándola a borrarse del mapa. Había aprendido a leer las señales del peligro como quien lee el clima. Había visto el hombre del restaurante verter el polvo en la copa de Dominic no porque fuera una espía, sino porque el miedo agudiza los sentidos de una presa que se niega a ser casada de nuevo. Al llegar a su apartamento, Elena no encendió las luces. Se sentó en el suelo, de espaldas a la puerta, con una pistola de 9 mm sobre el regazo. Sus manos, que habían estado tan firmes al cambiar el plato de cianuro, ahora temblaban violentamente. ¿Por qué lo hiciste? Así susurró a sí misma en la oscuridad. Es un monstruo. Deberías haber dejado que bebiera. Pero en el fondo Elena sabía por qué. Había visto algo en los ojos de Dominic cuando entró al restaurante. Una soledad que espejaba en la suya. No lo salvó porque fuera un buen hombre. Lo salvó porque reconoció a otra alma atrapada en una jaula de oro y sangre. Su motivación no era la justicia, sino una chispa residual de humanidad que se negaba a morir. Mientras tanto, en su despacho, Dominic observaba una fotografía borrosa de Elena tomada por las cámaras de seguridad. Su deseo de encontrarla se estaba transformando en algo más que curiosidad profesional. Era una atracción gravitacional. Ella era el único elemento impredecible en su universo perfectamente calculado. Dominic llamó a su contacto en la policía, un hombre que le debía la vida, Sean Boswell. Necesito todo sobre ella. No bases de datos civiles. Busca en los archivos de personas desaparecidas. Programas de protección registros militares. Alguien que pueda cambiar un plato de veneno frente a mis ojos sin que mis hombres se den cuenta no es una simple mesura. La intriga crecía como una enredadera en el pecho de Dominic. ¿Era ella una enviada de una facción rival que quería usarlo? ¿O era como sospechaba su instinto más primario, un ángel caído en el infierno que él mismo había ayudado a construir? La conexión entre ellos, aunque no se habían hablado, era ya un cable de alta tensión estirado hasta el límite. Dominic, el depredador máximo, se encontraba fascinado por la mujer que le había devuelto la vida. Y Elena, la mujer que huía de las sombras, no sabía que acababa de invitar a la sombra más grande de todas a su puerta. ¿Ustedes que creen que haría en el lugar de Elena? ¿Se quedarían a esperar las consecuencias o desaparecerían de nuevo? Déjenme su opinión en los comentarios. Me encanta leer sus teorías sobre lo que motiva a estos personajes. Y si este nivel de tensión les está gustando, asegúrense de estar suscritos para no perderse el momento en que estos dos mundos colisionan. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle. Vio el Cadillac negro estacionado a 2 manzanas de distancia. No se asustó. Una extraña calma la invadió. Sabía que el diablo vendría a cobrar su deuda, y por primera vez en 10 años, estaba cansada de correr. Dominic desde el coche apagó su cigarrillo. La cacería de información estaba dando sus primeros frutos. Y lo que estaba descubriendo sobre Elena Neves estaba a punto de cambiar su percepción de la lealtad para siempre. Ella no era una amenaza, era un espejo. Un espejo roto, pero un espejo al fin. El ataque al almacén no fue la masacre que los asesinos esperaban. Bajo la dirección de Dominic y la ejecución letal de Elena, el equipo de asalto fue diezmado en los pasillos llenos de humo de tabaco. Sin embargo, en medio de la calma que siguió a la tormenta de plomo, Dominic encontró algo que congeló su sangre más que cualquier amenaza de muerte. Uno de los atacantes yacía moribundo a los pies de Elena. Antes de que el último aliento escapara de sus pulmones, el hombre miró a Elena y, con una sonrisa sangrienta, murmuró un nombre que Dominic no reconoció, pero que hizo que ella palideciera. Proyecto Phoenix. La hija pródiga. Ha vuelto. Dominic se acercó a ella, su arma todavía humante. El silencio en el almacén era absoluto.
Roto solo por el goteo de agua de una tubería rota. Elena estaba rígida, mirando el cadáver como si viera un fantasma de su propio pasado. Al air entre ellos, que antes estaba cargado de una química protectora, de repente si lino de una desconfianza gelada. ¿Qué es el proyecto Phoenix, Elena? Preguntó Dominic, su voz era un susurro peligroso. ¿Y por qué un asesino profesional te llama hija pródiga? Elena dio la vuelta lentamente. La vulnerabilidad que Dominic había visto antes había desaparecido, reemplazada por una frialdad militar que lo puso en guardia. Ella metió la mano en el calico táctico del hombre muerto y extrayó una pequeña unidad de datos encriptada. No estaba en ese restaurante por casualidad, Dominic, confesó ella, y cada palabra queda como una losa de concreto. No soy una camarera que tuvo suerte. Soy la razón por la que ese veneno estaba en la cocina en primer lugar. Pero no del modo que crees. La revelación golpeó a Dominic en el centro del pecho. Elena comenzó a hablar y la historia que emergió cambió todo. Ella no era solo la hija de un diplomático. Era una ex-analista de inteligencia que había descubierto que la organización de Dominic no era el único poder en la ciudad. Existe una cábala de industriales y políticos. El proyecto Phoenix, que utilizaba a la mafia como un peón. Cuando Dominic comenzó a volverse, impredecible, y demasiado poderoso, decidieron eliminarlo. Yo estaba allí para interceptar al asesino, no para salvar de ti, dijo Elena, con los ojos brillando de una mezcla de rabia y dolor. Mi misión era obtener la prueba de quien dio la orden, para poder derribar a los que mataron a mi familia. Tú solo eres el cebo, Dominic. Un peón necesario en un juego mucho más grande que tu imperio de drogas y armas. Dominic la tomó por los hombres, obligándola a mirarlo. La traición dolía más que la herida de bala en su costado. El hecho de que su ángel salvador fuera en realidad una estratega que lo había usado como carnada lo hacía sentir una furia negra. Pero al mismo tiempo la profundidad de su violencia lo fascinaba. Así que todo fue una actuación. Rugió él. La mirada de piedad. El cuidado de mis heridas. Todo era parte de tu plan para llegar a ellos. Al principio sí. Admitió Elena y su voz tembló por primera vez. Pero cuando desexaje sentido, tan solo a pesar de todo tu poder. Cuando six que estabas dispuesto a morir por proteger una mujer que no conoces en ese callejón. Algo cambió. No puedo derribarlos sola, Dominic. Y tú no puedes sobrevivir a lo que viene sin la información que yo tengo. El giro era total. El gran jefe de la mafia. El hombre que no respondía ante nadie. Ahora dependía de la mujer que lo había usado como escudo humano. La conexión romántica que había comenzado a florecer se vio empanada por la sospecha, pero la pasión no se apagó. Se transformó en algo más oscuro y desesperado. En medio de la desconfianza, el deseo de Dominic por ella solo se intensificó. Quería odiarla, pero solo quería poseerla más. Elevando la apuesta, la unidad de datos que Elena recuperó reveló una verdad aún más devastadora. El hombre que financió el proyecto Phoenix, el que ordenó el veneno y la masacre en el almacén, no era un extraño. Era el propio padre de Dominic. El hombre que todos creen muerto hace 20 años y su muerte fue el motor que convirtió a Dominic en el diablo. Dominic se derrumbó en un banco de madera, su mundo desmoronándose. Su vida entera era una mentira construida por el hombre que más amaba. Él no está muerto, susurró Dominic, sus ojos inyectados en sangre. Él me crió para ser su escudo, y ahora me quiere destruir porque ya no lo sirvo. Elena se acercó y, esta vez, fue ella quien puso una mano en el hombro de él. No había engaño en su toque ahora, solo una comprensión compartida de lo que significa ser traicionado por la propia sangre. Estamos juntos en esto, Dominic. No porque yo lo haya planeado, sino porque ahora somos los únicos que sabemos la verdad. Ellos vendrán con todo lo que tienen.
Que harían ustedes si descubrieran que su vida entera ha sido manipulada por alguien que aman? La traición es un fuego que puede consumirnos o hacernos más fuertes. Digan su comentario con la palabra traición, si quieren que Dominic así venga de la manera más épica posible. Y así on no así han suscrito, haganlo ahora. Estamos entrando en la hora más oscura de nuestros protagonistas y no quieren perderse lo que viene. La revelación del punto medio había elevado los riesgos al máximo absoluto. Ya no así trataba de una guerra de mafias. Era una lucha existencial. Dominic miró a Elena y vio en ella no a una espía o a una camarera, sino a la única persona en el planeta que podía entender su dolor. La pasión estalló entre ellos en un beso desesperado, con sabor a sal y ceniza, en medio de la destrucción del almacén. Era una unión de dos naufragos en una tormenta que amenazaba con tragarselos a ambos. Pero mientras se abrazaban, el sonido de motores de alto rendimiento rodeando el edificio les recordó que el tiempo de las revelaciones había terminado. El padre venía a reclamar su inversión. El tender de plata estaba a un centímetro de sus labios cuando el mundo se inclinó. Dominic Toretto, un nombre te en los bajos fondos se pronunciaba solo en susurros para evitar herir la desgracia. No había llegado a ser el hombre más temido de la costa este ignorando su instinto. Pero esta noche su instinto no fue lo que gritó. Fue el desenfoque de un delantal blanco y la mirada inquietamente firme de una mujer que ni siquiera debería haberse atrevido a mirarlo a los ojos. En un movimiento fluido y silencioso, una prestidigitación tan practicada que rayaba en el robo profesional. El plato de oso buco que acababa de pedir desaparicio. En su lugar apareció un plato casi idéntico, pero la guarnición estaba desplazada apenas una fracción de milímetro. La mujer, una camarera de cabello color medianoche y ojos que parecían haber visto el fin del mundo, no así demoró. No susurró una advertencia. Ni siquiera tembló. Simplemente pivotó, levando el plato original hacia una mesa bulliciosa de turistas desprevenidos tres filas atrás. La mano de Dominic se congeló. Su principal ejecutor sentado frente a él, levó la mano al interior de su chaqueta, una señal silenciosa de que la sangre estaba a punto de correr. Pero Dominic levantó un solo dedo. Fueron 10 segundos. Entonces, el grito destrozó la sofisticada atmósfera del establecimiento de 5 estrellas. El hombre de la mesa lejana, un empresario adinerado que reía a carcajadas hacia un instante, así levó las manos a la garganta. Su rostro se tornó de un purpura violento y maculado. Se desplomó hacia adelante, golpeando la mesa de caoba con un estruendo sordo. Y la misma comida que Dominic debía haber ingerido se esparció por el lino blanco como un presagio funebre. El caos estalló. Los guardaespaldas se movilizaron. Los gritos perforaron el aire. Pero Dominic no miró al hombre moribundo. La miró a ella. Ella estaba de pie junto a las puertas de la cocina. Su rostro era una máscara de piedra fría. Sus manos cruzadas pulcramente detrás de su espalda. No parecía una heroína. Parecía alguien que acababa de realizar una ejecución necesaria. Acababa de salvar la vida de un hombre conocido por su crueldad, y lo había hecho condenando a otro. Hola a todos los que nos acompañan hoy. Me siento increíblemente agradecido de tenerlos aquí, en este espacio donde las historias cobran vida propia. Antes de que nos sumerjamos más profundamente en las sombras del mundo de Dominic y en el misterio de la mujer que desafió a la muerte, tengo que preguntarles. ¿Desde que rincón del mundo nos están viendo hoy? Escriban su ciudad o país en los comentarios. Me encanta ver hasta donde liga nuestra comunidad. YSI on no lo han hecho, por favor consideren suscribirse al canal y unirse en nuestra familia. Su apoyo es el corazón de este canal y me encantaría tenerlos con nosotros en cada giro y cada revelación. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén listos, porque esta historia apenas comienza a sangrar.
Dominic sintió una sensación que no había experimentado en décadas. Una curiosidad genuina y escalofriante. Era un hombre que vivía detrás de cristales blindados y contratos ferios. La gente no lo salvaba por la bondad de su corazón. Lo salvaban porque les pagaban para hacerlo, o porque temían el vacío de poder que su muerte crearía. Pero esta mujer? Ella no estaba en su nómina. No era uno de sus activos infiltrados. Observó cómo los paramédicos entraban a toda prisa. Observó cómo ella se desvanecía en las sombras de la cocina sin pronunciar una sola palabra a la policía. Era un fantasma. Un fantasma que sabía exactamente qué plato contenía el chinero. Como es que una camarera de un bistro en el centro de la ciudad sabía más sobre un complot de asesinato que su propio equipo de seguridad? ¿Por qué arriesgaría su vida, y la vida de un extraño, para mantener respirando el diablo de la costa este? Dominic empujó su silencio atrás. El chirrido de la madera contra el mármol sonó como un disparo en la sala que de repente se había quedado en silencio. No siguió a la multitud hacia la salida. Sus ojos permanecieron fijos en las puertas batientes por donde ella había desaparecido. Se dio cuenta con una sacudida de adrenalina que sabía a cabra, de que por primera vez en su vida, él no era el cazador. Era la presa y su única protectora era una mujer que ni siquiera sabía su nombre. ¿O acaso sí lo sabía? Él era en el restaurante y se volvió pesado, cargado con el aroma de almendras amargas y perfumes caros. Dominic notó que su corazón martillaba contra sus costillas, no por el roce con la muerte, sino por la revelación de que su mundo ya no estaba bajo su control. ¿Quién era ella? ¿Qué escondía bajo ese delantal manchado? Y lo más importante, ¿por qué lo había mirado con una piedad tan profunda y desgarradora justo antes de cambiar los platos? ¿Lograra Dominic encontrarla antes de que sus enemigos terminen el trabajo? ¿O es ella el enemigo más peligroso de todos? Quédense conmigo, porque la verdad es mucho más oscura que la tinta en la piel de Dominic. El refugio era un antiguo almacén de tabaco a las afueras de la ciudad, un lugar que no figuraba en ningún mapa de la organización de Dominic. El air ali olía a polvo antiguo, madera seca y el penetrante aroma de la lluvia que empezaba a golpear el techo de zinc. Dominic estaba sentado en una silla de madera vieja, con la camisa abierta, mientras Elena trabajaba sobre su herida con la precisión de un cirujano de campo. La luz de una sola bombilla desnuda oscilaba sobre ellos, creando sombras largas que danzaban en las paredes. Cada vez que los dedos fríos de Elena rozaban la piel caliente de Dominic, una corriente eléctrica recorría la columna del capo. Él, un hombre que había sobrevivido a torturas y guerras territoriales, se sentía extrañamente vulnerable bajo la mirada analítica de esta mujer. No eres una camarera, Elena, dijo Dominic. Su voz era un baritono bajo que vibraba en el pequeño espacio. El modo en que despejaste ese pasillo, la forma en que aplicas este torniquete. Eso es entrenamiento de fuerzas especiales. O de algo mucho más oscuro. Elena no levantó la vista. Limpió la sangre del costado de Dominic con un trozo de tela limpia. Sus movimientos eran eficientes, casi mecánicos, pero había una suavidad en el toque que la delataba. Todos tenemos un pasado que preferiríamos dejar en las cenizas, Dominic, respondió ella finalmente. Tú construiste un imperio sobre esas cenizas. Yo solo trato de no asfixiarme con el humo. La tensión entre ellos no era solo el miedo a ser encontrados. Era una atracción gravitacional que ambos intentaban negar. Dominic observó la cicatriz pequeña y descolorida en el hombro de Elena, una marca de entrada de bala que ella no se molestaba en ocultar. Había una historia de dolor ali que se espejaba en las suyas. En ese almacén, despejados de sus títulos. El rey sin corona. Ella la fantasma sin nombre. Eran simplemente dos personas heridas tratando de sobrevivir a la noche. Mientras tanto, el mundo exterior ardía. Rick Deckard, el hombre de confianza de Dominic,
No aparicia por ningún lado. Y los informes que legaban a través de canales encriptados sugerían que la organización de Dominic se estaba fragmentando. Alguien estaba ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares por su cabeza, vivo o muerto. Pero lo más inquietante era el rumor de que el traidor no era un enemigo externo, sino alguien que compartía su mesa. Alguien en quien confías te vendió. Dijo Elena, rompiendo el silencio mientras vendaba el torso de Dominic. El veneno en el restaurante era solo el plan A. Sabían que así falaba, te moverías hacia tu zona de seguridad. Estaban esperando. Dominic apretó los puños. La rabia fluyendo por sus venas como lava. Si eso es cierto, no habrá razón en este mundo donde pueden esconderse de mí. Pero ahora mismo mi prioridad es entender por qué una mujer como tú arriesgaría su anonimato por un hombre como yo. Elena se detuvo y, por primera vez, sostuvo su mirada. Estaban tan cerca que Dominic podía oler el rastro de pólvora y el aroma a vanilla de su piel. A veces ayudar a la persona equivocada es la única forma de hacer lo correcto, Dominic. No te salve porque seas un santo. Te salve porque eres el único que puede detener a los monstruos que vienen detrás de ti. ¿Y por qué? Ella dudó su voz bajando a un susurro. Hace mucho tiempo yo también perdí a alguien por un plato de comida que no fue revisado. Esa confesión fue como un golpe físico para Dominic. El deseo de protegerla, de envolverla en su mundo y destruir cualquiera que la mirara dos veces, creció en su pecho con una fuerza aterradora. Ya no era solo una deuda de vida, era una necesidad de posición y redención. Sin embargo, el peligro no les daba tregua. Una señal de alerta roja parpadeó en el monitor que Dominic había conectado. Un equipo de rastreo térmico acababa de entrar en un radio de 2 kilómetros. El enemigo no estaba usando métodos convencionales. Estaban usando tecnología militar. El tiempo de las preguntas se había terminado. Vienen por nosotros, dijo Dominic, levantándose a pesar del dolor de su herida. Su mano buscó la nuca de Elena, atrayéndola hacia él en un gesto que era a la vez una advertencia y una promesa. Si salimos de esta, Elena Neves me vas a contar todo. No habrá más secretos entre nosotros. Ella puso una mano sobre el pecho de Dominic, sintiendo el latido errático de su corazón. Primero asegurate de que sigamos respirando para cuando salga el sol. Antes de seguir con esta huida desesperada, necesito que me digan algo. ¿Creen que el traidor es Rick, la mano derecha de Dominic, o alguien que no hemos conocido? Sus teorías son el motor de esta historia. Así que déjenlas abajo en los comentarios. Y si quieren ver cómo Dominic desata su furia para proteger a Elena, denle clic al botón de suscripción ahora mismo. Dominic y Elena comenzarán a preparar el almuerzo. No tenían mucho. Un par de granadas de humo, sus armas cortas y la ventaja de la oscuridad. Pero tenían algo que sus atacantes no esperaban. Una sincronía casi sobrenatural. Se movían por el espacio como si hubieran entrenado juntos durante años, cubriendo los ángulos del otro, comunicándose con simples gestos. La tensión crecía con cada minuto de silencio sepulcral que precedía al ataque. Dominic observó a Elena cargar su último cargador y se dio cuenta de que, en medio de la traición y la muerte había encontrado lo que siempre buscó. Una lealtad que no se puede comprar con oro, sino que forja en el fuego. La atracción que sentía por ella no era solo física. Era la conexión de dos almas depredadoras que finalmente habían encontrado a su pareja. Pero mientras las primeras luces de los visores nocturnos de los asesinos empezaban a brillar a través de las grietas del almacén, Dominic supo que la verdadera prueba apenas comenzaba. Los obstáculos no eran solo las balas, sino las verdades que Elena todavía mantenía ocultas bajo su piel. El almacén no fue un refugio, fue una jaula. Mientras el eco del beso desesperado entre Dominic y Elena vibraba en el aire cargado de pólvora, las paredes estallaron. Pero no fue fuego de ametralladora lo que entró primero,
Fue un gas neurotóxico, denso y amarillento, que se filtró por cada grita. Dominic con los pulmones ardiendo, trató de alcanzar a Elena, pero sus extremidades ascension como si estuvieran hechas de plomo líquido. La vio caer de rodillas, su rostro pálido bajo la luz parpadeante. Justo antes de que la oscuridad lo reclamara, las puertas principales se abrieron de par en par. No entró un ejército de mercenarios, sino una sola figura caminando con la calma de un dios antiguo. Su padre Brian O'Connor, el hombre que Dominic había logrado durante 2 décadas, envuelto en un traje de 3 países que costaba más que la vida de todos los hombres en esa habitación. Has crecido con mucha rabia, Dominic. La voz de Brian era un eco del pasado, distorsionada por la frialdad del presente. Pero te falta la disciplina de un verdadero rey. Cuando Dominic despertó, el frío era lo primero que sintió. Estaba encadenado a una silla de acero en una cámara subterránea que olía a salater y metal. Sus brazos estaban extendidos y asegurados con grilletes industriales. Frente a él, a través de un panel de vidrio reforzado estaba Elena. Ella estaba colgada de las muñecas, su ropa desgarrada y su rostro marcado por la violencia del interrogatorio. Estaba consciente pero apenas. Verla así reducida a una víctima por su propia culpa, le dolió a Dominic más que cualquier golpe físico. Déjala ir. Rugió Dominic, su voz quebrantos. El diablo reducido a un animal herido. Ella no tiene nada que ver con esto. Yes entre tú y yo viejo. Brian entró en la celda de Dominic con un escalpelo en la mano, jugueteando con el brillo de la joya. O ella lo tiene todo que ver. Ella fue la única variable que no predige. Mi levo anos moldart Dominic. Te di la muerte de un padre para que tuvieras la ambición de un huérfano. Te di un imperio para que superas lo que es tener algo que perder. Y ahora me has fallado por una mujer que ni siquiera sabe quién eres en realidad. La hora más oscura no fue solo el dolor físico. Fue la revelación sistemática de Brian sobre cómo había manipulado cada momento de la vida de Dominic. Cada amigo perdido, cada traición sufrida, cada cicatriz en su cuerpo. Todo había sido orquestado por la mano de su padre para convertirlo en el arma perfecta del proyecto Phoenix. Ella morirá esta noche, Dominic, sentenció Brian señalando hacia Elena. Y tú observarás. Verás como la única luz que has encontrado en este infierno se apaga por tu propia debilidad. Entonces y solo entonces estarás listo para girar mi trono. Sin distractions. Sin amor. Sin humanidad. Brian salió de la habitación, dejando a Dominic en un silencio absoluto. Solo interrumpido por el sonido del agua goteando en algún lugar del sótano y los quejidos ahogados de Elena al otro lado del vidrio. Dominic tiró de sus cadenas hasta que sus muñecas sangraron, pero el acero no cedió. Se sintió pequeño impotente, como el niño que vio arder el coche de su padre hace 20 años. Separado de la mujer que le había devuelto el sentido a su existencia. Y confrontado con el hecho de que su propia sangre era su mayor enemigo, Dominic tocó fondo. La esperanza es esencia como un concepto lejano y cruel. Cada vez que miraba a Elena, veía el costo de su vida, y la culpa lo devoraba. Había perdido su imperio, su seguridad y ahora, estaba a punto de perder su corazón. Elena, susurró con la cabeza gacha, las lágrimas mezclándose con el sudor y la sangre. Lo siento tanto. En este momento de desesperación absoluta, quiero que se detengan un segundo. ¿Alguna vez han sentido que todo por lo que han luchado se derrumba frente a sus ojos? Esa es la soledad de Dominic ahora mismo. Si quieren ver como un hombre que lo ha perdido todo encuentra una última chispa para luchar, digan un comentario con la palabra resistencia. Y por favor suscríbanse para acompañarme en el clímax de esta historia. No podemos dejar a Dominic y Elena en esta oscuridad. ¿Verdad? La luz en la celda de Elena comenzó a parpadear. Brian regresó con un dispositivo de control remoto. Es hora, hijo mío.
El proyecto Phoenix no permite cabos sueltos. Despedite de tu ángel. Dominic cerró los ojos. El grito de agonía atrapado en su garganta. Estaba solo, encadenado y derrotado. El diablo había sido vencido por su propio creer. Y el precio de su fracaso sería la vida de la única mujer que lo había mirado con piedad en un mundo de odio. El sonido del temporizador en el dispositivo de Brian era un latido metálico que marcaba el final de la existencia de Elena. Dominic observó a través del cristal como una luz roja comenzaba a parpadear en la base de la silla de ella. El odio que sentía por su padre era una hoguera que amenazaba con consumirlo. Pero en medio de ese incendio, una claridad glacial se apoderó de su mente. ¿Crees que me conoces, Brian? La voz de Dominic ya no era un rugido herido. Era un susurro de acero. ¿Crees que me criaste tu imagen y semejanza? Pero olvidaste una cosa. No soy el arma que moldeaste. Soy el hombre que sobrevivió a ella. Dominic cerró los ojos y se concentró en el dolor de sus muñecas. No luchó contra las cadenas. Usó el dolor como un ancla para acceder a un rincón de su memoria que había enterrado. Recordó las palabras de Elena en el almacén sobre la unidad de datos. No puedes sobrevivir a lo que viene sin la información que yo tengo. No se refería solo a los nombres de los traidores. Se refería a la arquitectura de este mismo búnker. Elena, a pesar de su estado, levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Dominic. En ese intercambio silencioso, ella le dio la señal. Movió ligeramente su dedo anular derecho, un código táctico que Dominic reconoció de sus noches en el refugio. La debilidad de la celda no estaba en las puertas, sino en el sistema de supresión de incendios que ella misma había sabatido antes de ser capturada. Ahora Elena, gritó Dominic. Elena pidió un cable suelto que había estado ocultando con su bota. Una chispa saltó, entrando en contacto con el gas neurotóxico residual que todavía flotaba en los conductos. El resultado fue una explosión controlada que reventó el sistema eléctrico del bloque de celdas. Las cerraduras magnéticas de los grilletes de Dominic emitieron un chasquido agónico y se saltaron. La oscuridad total envolvió la habitación por 3 segundos, pero para Dominic fue suficiente. Se lanzó contra el panel de vidrio, usando todo su peso y la fuerza de su rabia. El cristal reforzado se estiló bajo el impacto de un hombre que ya no tenía nada que perder. Al segundo impacto, el vidrio estalló en 1000 diamantes sangrientos. Dominic cayó en la celda de Elena, sus manos sangrando mientras descargaba las cuerdas que la sujetaban. Ella cayó en sus brazos, exhausta pero viva. Sabía que vendrías por mí, susurró ella, su aliento rozando su oído. Nunca te dejaría atrás, respondió él apretándola contra su pecho antes de ponerle su propia chaqueta. Ahora vamos a terminar con este legado de sangre. En ese momento las luces de emergencia rojas se encendieron, banando el pasillo en un tono carmesí. Brian O'Connor ya no estaba solo. Sus guardias de élite corrían hacia ellos, pero el miedo ya no habitaba en Dominic. Había encontrado algo más fuerte que el poder o el dinero. Había encontrado una razón para vivir que iba más allá de sí mismo. La redención no vendría de pedir perdón, sino de destruir la fuente del mal que lo había definido. Pero el giro más importante estaba por venir. Entre los escombros del sistema eléctrico, Dominic encontró un transmisor que Elena había escondido. No estaba emitiendo una señal a la policía, sino a la flota de coches de Dominic. La lealtad de sus hombres no se había roto, simplemente estaban esperando la señal del fantasma. Tus hombres están afuera, Dominic, dijo Elena recuperando su pistola del suelo. Solo necesitaban saber que el diablo todavía tenía fuego en las venas. ¿Alguna vez han sentido ese momento de claridad donde el miedo desaparece y solo queda la determinación? Ese es el punto de no retorno para nuestros protagonistas.
Si están listos para ver Dominic y Elena luchar hombro con hombro en la batalla final. Escriben reconexen en los comentarios. Su energía es lo que hace que estas historias sean tan intensas. No olviden suscribirse para ver el desenlace épico que se avecina. Dominic y Elena se mirarán. Una sonrisa feroz compartida entre dos guerreros que habían regresado del borde del abismo. La hora más oscura había pasado. Al amanecer, aunque tenido de guerra, finalmente estaba a la vista. Brian O'Connor creía haber destruido a su hijo, pero solo había logrado despertar al verdadero monstruo. Uno que luchaba por amor. Al bunker se convirtió en una sinfonía de acero y fuego. Dominic y Elena se movían como una sola entidad, una coreografía letal de precisión y furia. Mientras ascendían hacia el nivel superior, los guardias del proyecto Phoenix caen ante ellos como países de ajedrez descartadas. Elena cubría los flancos con una puntería que rozaba lo sobrenatural, mientras Dominic, impulsado por una fuerza que no provenía de sus músculos sino de su alma, derribaba cualquier obstáculo físico en su camino. Finalmente, llegaron al atrio principal, una estructura de cristal y mármol que se asemejaba al acantilado. Ali, bajo la fría luz de la luna, esperaba Brian O'Connor. No estaba asustado. Sostenía una copa de cristal con la misma indiferencia con la que había ordenado la muerte de su propio hijo. Legaste más lejos de lo que predige Dominic, dijo Brian, su voz proyectándose a través del salón. Pero el amor es una debilidad que nubla el juicio. Ella es tu ancla y los anclas solo sirven para hunderte. Brian hizo una señal y desde las sombras emergió la última traición. Rick Deckard. El hombre en quien Dominic había confiado su vida durante una década sostenía un rifle de alta potencia apuntando directamente a la cabeza de Elena. Lo siento, Jefe, dijo Rick, aunque sus ojos no mostraban remordimiento. El dinero de su padre habla más fuerte que su lealtad. Dominic dio un paso adelante, colocándose frente a Elena, protegiéndola con su propio cuerpo. La tensión en la habitación era tan alta que el aire parecía vibrar. No se trata de dinero, Rick. Se trata de quién eres cuando no hay nadie mirando. Y tú acabas de decidir que no eres nada. En ese momento, el rugido de motores de 1000 caballos de fuerza sacudió los cimientos del edificio. El cristal del techo estaló cuando ganchos de acero penetraron la estructura, arrancando las vigas de soporte. Los hombres leales de Dominic, liderados por la señal de Elena, habían legado. El caos fue instantáneo. Dominic no esperó. Se lanzó contra Rick en una colisión de pura potencia. El rifle disparó, pero la bala solo rozó el hombro de Dominic mientras él tacleaba a su antiguo amigo a través de una mesa de cristal. Lucharon con una ferocidad primitiva, intercambiando golpes que habrían matado a hombres comunes. Al final, Dominic sometió a Rick, pero no lo mató. Lo miró con un desprecio que dolía más que cualquier herida. La muerte es demasiado fácil para un traitor como tú. Vive con la vergüenza de saber que serviste a un hombre muerto. Mientras tanto, Elena se enfrentaba a los últimos ejecutores de Brian. Se movía con la gracia de una pantera, darmando y neutralizando con una eficiencia que dejó a Brian sin defensas. Cuando el último guardia cayó, Brian se encontró solo, con el cañón del arma de Elena apuntando a su pecho y a Dominic acercándose como una sombra imparable. Se acabó, padre, dijo Dominic, la palabra sonando amarga en sus labios. El proyecto Phoenix murió aquí contigo. Brian intentó una última manipulación. Una sonrisa cínica cruzando su rostro. Si me matas, te conviertes en lo que yo quería que fueras. Un monstruo sin familia. Un diablo. Dominic miró a Elena. Vio el sudor en su frente, la sangre en su mejilla y la luz de la esperanza en sus ojos. Tomó el arma de las manos de Elena y, por un momento, el mundo contuvo el aliento. Pero Dominic no apretó el gatillo. En cambio,
Bajo el arma y activo la unidad de datos que Elena había recuperado. No voy a matarte Brian, sentenció Dominic. Voy a entregar a los mismos hombres que ayudaste a destruir. La información en este disco det a cada crimen, cada soborno y cada asesinato del proyecto Phoenix. No moriras como un martir. Te pudrirás como un criminal común en una celda de 3x3. Eso es mucho peor que la muerte para un hombre que así cree en Dios. El silencio que siguió fue absoluto. Brian O'Connor, el arquitecto de décadas de sufrimiento, así derrumbó en su silla, dándose cuenta de que su mayor creación, su hijo, lo había superado no mediante la violencia, sino mediante la integridad que él nunca pudo destruir. La justicia no fue rápida pero fue definitiva. Mientras los helicópteros de las autoridades locales, alertados de forma anónima por los sistemas de Elena, rodeaban la propiedad, Dominic y Elena caminaron hacia la salida. No miraron atrás cuando las llamas de las explosiones controladas comenzaron a consumir el búnker y todos sus secretos oscuros. Qué momento tan increíble. La verdadera fuerza de Dominic no fue su poder, sino su capacidad de elegir un camino diferente al de su padre. Si así sienten inspirados por este acto de justicia y violencia por favor, digan un comentario con la palabra triunfo. Es el momento que todos estábamos esperando. Y si quieren ver el cierre perfecto para esta historia de amor y redención, asegúrense de estar suscritos para la parte final. No así lo pueden perder. Dominic y Elena llegaron al borde del acantilado mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, teniendo el océano de un naranja vibrante. Él la tomó de la mano, sintiendo por primera vez en su vida que el peso del mundo así había levantado de sus hombres. Habían sobrevivido al veneno, a la traición y a los fantasmas del pasado. Ahora solo cuidaba el futuro. 6 meses después, el área no olía a pólvora ni a almendras amargas. En una pequeña villa frente a las costas de una isla tranquila, donde el azul del mar se fund con el cielo, el silencio era por fin un aliado y no una señal de peligro. Dominic Toretto estaba de pie en el porche de madera, observando como las olas lamían la arena blanca. Ya no vestía trajes blindados ni cargaba armas en su cintura. Ahora solo lavaba una camisa de lino abierta y la paz de un hombre que ha saldado todas sus deudas. El imperio del diablo de la costa este se había desmantelado. Con la ayuda de la información de Elena y los contactos de Sean Boswell, Dominic había legalizado sus activos, transformando su influencia en fundaciones para huérfanos y programas de protección para víctimas del crimen organizado. Había dejado de ser un rey de las sombras para convertirse en un arquitecto de segundas oportunidades. Elena salió de la casa con 2 tazas de café humanti. Vestía un vestido ligero que ondeaba con la brisa marina. Sus ojos, que antes estaban llenos de la vigilancia de un soldado, ahora brillaban con una serenidad que Dominic nunca pensó ver en ella. Se acercó y se apoyó contra su pecho, y él la rodeó con sus brazos, sintiendo el latido constante y tranquilo de su corazón. ¿Alguna vez extrañas el ruido, Dominic? Preguntó ella con una sonrisa suave, mirando hacia el horizonte. Dominic besó su coronilla, inhalando el aroma a vanilla y sal que ahora definía su mundo. El único ruido que quiero escuchar el resto de mi vida es el de tu respiración a mi lado cada mañana, Elena. Me salvaste en aquel restaurante, pero no solo de un plato de veneno. Me salvaste de convertirme en el hombre que mi padre quería que fuera. Elena lo miró, sus dedos trazando la línea de la mandíbula de él, una caricia lina de una devoción que no necesitaba palabras. Nos salvamos mutuamente. Yo buscaba venganza y encontré una razón para dejar de huir. Tú buscabas lealtad y encontraste un hogar. La justicia había seguido su caso. Brian O'Connor pasaría el resto de sus días tras las rejas de una prisión de máxima seguridad, viendo como el mundo que intentó controlar seguía adelante sin él. Rick Deckard y los demás traidores habían sido procesados,
Dejando a Dominic y Elena finalmente libres de los sombras que los asecaban. Esa noche mientras el sol se ponía pintando el cielo de tonos purpuras y dorados, Dominic sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No hubo grandes discursos ni cámaras, solo dos almas que habían cruzado el infierno para encontrarse en el paraíso. Elena Neves, dijo él, su voz llena de una emoción auténtica y profunda. Cambias mi plato una vez para salvarme la vida. Ahora, te pido que compartas cada plato conmigo por el resto de ella. ¿Te quedarás conmigo? Elena no necesito pensarlo. Sus ojos se humedecieron mientras esencia, permitiendo que el deslizara el anillo en su dedo. Era un nuevo comienzo, un contrato que no estaba firmado con sangre, sino con una promesa de paz y amor incondicional. Hemos llegado al final de este viaje increíble. Ver a Dominic y Elena encontrar la felicidad después de tanta oscuridad nos recuerda que, no importa cuán profundo sea el abismo, siempre hay una luz esperando por nosotros si tenemos el valor de seguir luchando. Me encantaría saber que les pareció este final. Digan un comentario con la palabra, nuevo comienzo. Y cuéntame cuál fue su parte favorita de la historia. Gracias de todo corazón por acompañarme en cada capítulo, por sus teorías y por su apoyo constante. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte nuestra próxima gran aventura. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima historia. Dominic y Elena se quedaron allí, abrazados bajo las primeras estrellas de la noche. El pasado era una cicatriz que ya no dolía, y el futuro se extendía ante ellos como el océano, vasto, profundo y lleno de posibilidades. El diablo había encontrado su redención, y el ángel había encontrado su paz. Juntos, caminaron hacia el interior de su hogar, dejando atrás el mundo del poder para abrazar el poder del amor.